We hebben in dit programma nu al zoveel bijzondere mensen gesproken. Weet je, of ze nou leuk zijn, ja of nee, weet je. Ik bedoel, dat is ook 50-50, want iedereen is weer anders. Ik ga niet zeggen dat alle transgenders, interseksuelen en hermafrodieten allemaal gezellig zijn. Maar ze zijn er wel. En ze hebben allemaal een verhaal. En ze worden allemaal met onbegrip gewoon ontvangen op veel plekken. En dat, ja, zo'n wet zorgt daar dan toch voor dat dat misschien wat minder zal gaan worden of zo. En dat er in ieder geval een beetje zichtbaarheid aangegeven wordt. Maar ik vond het wel echt pittig. Ja, was het ook. Ja. Die gast is 22. Tijd om de grens over te gaan. Ik ga naar Polen, Wrocław om precies te zijn. Alwaar ik een heel bijzonder persoon mag ontmoeten. De legendarische Engelse muzikant, occultist, dichter, kunstenaar en filosoof Genesis Breyer P-Orridge, die zich zijn hele leven al bezighoudt met gendervrij denken. Genesis is inmiddels 66 jaar en heeft in de loop van zijn leven uiteenlopende kunst- en muziekprojecten gedaan. Nu treedt hij vooral nog op met zijn band Psychic TV. En die heeft een hele interessante levenswijze, zou ik het denk ik noemen. Onder de noemer pandrogynie. En ik ben heel benieuwd wat hij, weet ik niet. Volgens mij praat hij in wij, daarover te vertellen heeft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me ook best wel bevoorrecht vind dat ik dat interview mag gaan doen. Er valt ook heel veel te vragen, maar we moeten natuurlijk wel een beetje bij het onderwerp blijven. En dat is geslacht. Genesis werd met name bekend vanwege zijn pandrogynie-filosofie. In 1995 trouwde Genesis met zijn grote liefde Lady J en ontstond het idee. Het pandrogynie-experiment hield in dat Genesis en Lady J samen wilden versmelten in een nieuw derde wezen. Onder andere door met behulp van plastische chirurgie hun lichamen op elkaar te laten lijken. Het ultieme doel was om samen een derde eenheid te vormen. Ik weet niet zeker of Genesis in gender denkt überhaupt. Ik denk dat hij dat al lang overstegen is, eigenlijk. Maar dat kunnen we zo gaan vragen. Als je iemand zijn werk kent, of iemand zijn boeken leest of zijn platen luistert, dan is dat altijd wel zo spannend om dan te kijken wie de persoon daarachter is. Dat weet je natuurlijk nooit. Dus ja, ik vind het wel... Maar ja, goed, uiteindelijk is Genesis ook maar een mens. En ik ook, dus ja, wat kan er gebeuren? Hello. Hi. Hi, Genesis. Hi. How are you? I've got pneumonia, but otherwise I'm all right. Was this a long infection? 4 weeks so far. Really? And you have a show tonight? Yeah, and last night. No, the night before last. Gosh, I don't even remember anymore. So my apologies if I don't have a lot of breath. What about you? Yeah, Tell me what about me? you. Well, Yes. Who are you? Who the fuck are you? Who the fuck am I? Yeah. Well, actually, I want to explore alternatives in gender to break out of the binary system we have. Hallelujah. Hallelujah. About time. Yes, we should be free. Yeah. Free to be, look, and behave however we want. Did you feel trapped as a man? We felt trapped by maleness, by male archetypes, and how we were expected to behave. And we were also jealous of my sister because she could grow her hair long and my mother brush it. And we used to sit there and watch and think, why can't my hair be long? You know, just because I'm a boy, why do I have to have short hair? Yeah, yeah. I never understood that there was this split. Some people feel they're a man trapped in a woman's body. Some people think they're a woman trapped in a man's body. The pandrogyne just feels trapped in a body. So pandrogyny is a statement against the body itself? The body itself and any inherited identity. Well, you know this, that people, as soon as they find out they're pregnant,
they'll start speculating, I wonder if it's a boy or a girl. So from the very beginning, people are being pushed and shaped and expected to become other people's concepts of what that gender is. In '93, we met Lady J. We were staying in New York and we'd had ecstasy, very, very good ecstasy. And we woke up the next day, and as we looked up, we saw this tall, slim woman with a blonde bob walk past. For no reason we understood, we said out loud, "Dear universe, if we can be with that person, that's all I want for the rest of my life." And we had no idea who it was. All we did was see this person for a few seconds. And so when we wandered out of that room, she said, "Do you want to go out tonight?" And we were together from that day. That was it, both of us. She felt the same way? It was instant, yeah. Everything changed. We got married on Friday the 13th of June. She was the husband. She dressed all in black, like a biker, with just a vest. And she bought me a beautiful lace dress. And afterwards we were thinking, why is it that we find that we can switch back and forth with each other so easily? We just felt such absolute, unconditional, all-consuming love that it was as if we wanted to just hold each other and become one big blob and not be individuals anymore, but become one being. And as we thought about it, we thought, it's the binary, it's the either-or that separates the world. We think this is what's wrong and this is the way to get right. This is how we heal ourselves as a species. You're talking about connecting it's a the philosophical souls. thought, yeah. But you also decided to make a statement out of it and actually do this with your body. Yeah. With both your bodies. The perfect state is a hermaphrodite. Why don't we try and look like hermaphrodites? So that's what we decided to do. The panvagine is a positive androgyne, more hermaphroditic than any gender. The panvagine is our third entity. I myself am a born biological hermaphrodite. Congratulations. I don't know. You think that's worth congratulations? Sure. Yeah? Yeah, you are the prophet of the future. Am I the new Messiah? You're a symbol of the future. A symbol of the future. When I am in daily life, I'm not concerned about my gender or anyone's gender at all. And yet here I am making a fucking show about gender. There's always a situation you come across where you feel like generalized, or you have to make a choice. Well, we look forward to the day when you don't have to make a choice. You can be anything. In androgyny, the ultimate evolution is you can be anything at all physically, because the self is the mind. The body is a cheap suitcase that carries around the mind. Is the world ready for a third sex? I guess the third sex would have to be one sex, androgyny, which is everything and anything. Instead of two or three, it would be one. So everything should be about unifying, and that it's about time we grew up as a species and stopped thinking either or, either or, either or. Good, bad, black, white, Muslim, Christian, male, female, on and on and on. All of it's divisive. So there shouldn't be a third sex? It should be so irrelevant, nobody even thinks about it. The mind is you, what you think is you, what you receive through your senses and remember is you. The body is not you. It's a cipher at the best, a symbol that you use. And what of other people that state this argument, but this is biology? It's regressive thinking, we're in the 21st century. We're supposed to evolve mentally as well as technically. We've not evolved the way we behave in equal amounts as we have our technological society. The world has changed. Thank you so much for the interview. Thank you for taking your time. Thank you. Okay. All right, well, good luck with the show. All right, thanks. Take care, everyone. All right, bye-bye. Bye.
Ja, het is niet zo heel vaak dat je zo'n bijzonder iemand mag spreken, toch? Ik ben er ook een beetje stil van. Ik durf... Ik ben echt een beetje starstruck. Ja, of zeg je dat niet zo, maar gewoon van... Oh... Ik kon alleen maar luisteren eigenlijk. Waar het op neerkomt is dat je niet heel de tijd een tweedeling moet blijven maken. Ik denk niet dat je mensen moet gaan scheiden inderdaad door middel van gender. Want een ziel is een ziel en dat zegt Genesis ook. En er zit een mooie en minder mooie tussen. Maar dan maakt het niet uit wat voor huidskleur of geslacht of ja, weet ik veel wat je allemaal hebt. Al die aangeboren shit doet er niet toe. Ik ben het daar wel mee eens. Dus moet er dan een derde seks erbij komen? Ik denk het niet. Eigenlijk denk ik dat we gewoon van dat hele genderdenken af moeten en mensen gewoon als individuen moeten gaan zien. Ik bedoel, wilde ik eigenlijk met dit programma op zoek naar, misschien wel naar iemand zoals ik, want die ben ik nog nooit tegengekomen. En die ben ik nou nog steeds niet tegengekomen. Iedereen zijn verhaal is anders. En toch word je de hele tijd in een hokje geschoven. Daar moeten we vanaf. Dat is mijn conclusie. Doe ermee wat je wil. Ryanne over en uit. Volgende keer ga ik gewoon lekker taart bakken in een programma. Later!